Insert 40 into 54, 68, 76. Three and the observations 1, 2, 3, 4. 5. And equal to 5. X bar and the B. Sum of observations by number of observations. And then 40 plus 62 plus 54 plus 68 plus 76 by 5. Total and X bar is 61. ఇక్కడ x bar xi అంటే x bar ఉంది x bar అంటే సంఖ్య xi అంటే ఈ అబ్జర్వేషన్స్ ఇదొకటి అలా సెపరేట్ గా రాసుకోవాలి ఫస్ట్ డీవియేషన్ ఫార్ములా by mean equal to sigma equal to 110 xi minus x bar by m xi అంటే 40 minus 60 by 5 plus x 62 minus 60 plus 54 minus 60 plus 68 minus 60 plus 76 minus 60 by total అంటే total 5 40 minus 60 అంటే 20 minus 20 plus 62 minus 60 అంటే plus 2 plus 54 minus 60 అంటే minus 6 plus 68 minus 60 అంటే 8 plus 76 minus 60 అంటే 16 by 5 16 okay 18 24 26 ఎంత and fraction 52 by 5 mean division by mean answer 10.4